ngalaba na-ahụ maka ahụike akpọrọ Nigeria Orthopedic Association achịkọbara ọgbakọ 47 ha n'Enugu. Ịzụpụta nwata nwanyị iji wepụta onye ọnatarachi dị n'ime ya bụ isiokwu dịka agbapere akwụkwọ akpọrọ Behind the Door of Faith and Child n'Enugu. Ndị obodo Akawa Ugwu nke dị n'okpuru ọchịchị Nkanu West n'Enugu steeti ayọọla gọọmenti Enugu ka ha tinye anya n'ịchọpụta ndị aka ha dị na ogbugbu egburu nwa ha nwoke. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ NTA Enugu. Udo jiri gị onye ọma n'anya unu. Nke onye chi ya zelo, nke onye na-eme dị mma ya gazielie. Taa bụ Wednesday ahịa Orie. Ọka akụkọ bụ Chizoba Ume. Gere akụkọ ụwa n'uju. Ngalaba na-ahụ maka ahụike akpọrọ Nigeria Orthopedic Association achịkọbara ọgbakọ 47 ha n'Enugu nke ndị sonyere na ya si ebe dị iche iche n'ala Naịjirịa wee bịa. Ọgbakọ a gbadoro ụkwụ mkpa ọ dị ịkụziri ndị na-eto eto etu a ga-esi guzobe usoro inye ahụike tọrọ atọ. Chiego ọnụ arụ ji akụkọ a n'uju. Ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ihe gbasara ahụike ọkachasị ọkpụkpụ gbajiri agbaji n'ahụ mmadụ agbakọọla n'Enugu maka ihe ọmụmụ otu izu ụka iji nye ihe ọmụmụ pụrụ iche na ọgbara ọhụrụ dị iche iche nyere ndị dibịa oyibo ala anyị na-etolite etolite. Ọ bụ na National Orthopedic Hospital Enugu ka ọgbakọ ihe ọmụmụ a na-aga n'ihu. Onye isi ụlọ ọgwụ ahụ bụ ọkammụta Emmanuel Idiobi kọwara na ya bụ ọgbakọ nke dọkpụtara ndị mmadụ sitere ebe dị iche iche ma n'ala anyị ma n'ofesi bụ maka inyefe ihe ọmụmụ sitere n'aka ndị maara ihe ekwe na-akụ wee nyere n'aka ndị ọgbara ọhụụ na-amụ ihe ọmụmụ gbasara ahụike. Onye isi ndị dọkịta na ndị na-amụ ihe ọmụmụ n'ọtọpedik n'ala anyị bụ Prọfesọ Sydney Ibeanusi sịrị na ndị ala anyị na-apụ apụ aga ala bekee n'ihe kwesịrị na a ga-anọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa gwọọ ha. Ọ sịrị na ọ bụ ya kpatara ndị ihe ọmụmụ a orthopedics jiri hie isi emume ya wee sị na ha ga na-ebugharị ya site na mba ruo na mba ka e nwee ike tinye ihe ọmụmụ pụrụ iche n'isi ndị na-amụ ọrụ a ka ha mata na ọ dị mkpa na ndị be anyị nọrọ na be anyị gwọọ ọrịa na-arịa ha. Onye nọchiri anya aka na-achị Abia steeti bụ Dr. Uche Eno kwuru na ọ dị mkpa ime ka ihe ọmụmụ a metụta mpaghara ala anyị niile. Ndị ọkachamara nyekwara ihe ọmụmụ dị iche iche iji mee ka ndị dọkịta nọ n'ọzụzụ mụta ihe pụrụ iche nke a na-enweta na mba ụwa mepere emepe. Abụ m Chiego ọnụ arọ. Ndewo Chiego ọnụ. Ayọrọ ndị nne na nna ka ha tinye aka n'ịzụpụta ụmụ ha ndị nwanyị iji bupụta onyinye ọnatarachi dị n'ime ha maka mmepe obodo. Onye dere akwụkwọ akpọrọ Behind the Door of Faith and Child bụ Maazị Dọkịta Prince Maduka Alum bụ ya kwuru nke a oge ọ gbapere akwụkwọ ya n'Enugu. Okechukwu Agụbama, akụkọ a ga-aka gị mma n'ọnụ. Dọkịta sịrị na ịzụ ụmụ nwaanyị bụ ihe kacha mkpa n'obodo. Nke a ga-emekwa ka ha mara onye ha bụ yana ka ha marakwa na ha na ụmụ nwoke ga na-ekete oke. Mgbe ọ na-akọwa akwụkwọ o dere nke akpọrọ Azụ Okwukwe, Dọkịta Ndụka kọwara na akwụkwọ a bụ maka ịhụ mmadụ ga-bụ n'ọdịnihu, nke a na-ayọkwa ụmụ nwoke ka ha na-ewepụta ihe Chineke tinyere n'ahụ ụmụ nwaanyị. Ihe mere njide akwụkwọ a bụ na enwere m nghọta na a na-emegide ụmụ nwaanyị, ụmụaka ụmụ nwaanyị, ada enye ha ohere ije akwụkwọ na ịmụta akwụkwọ na ime ihe ndị ọzọ niile a na-eme ka ụmụ nwoke mee. Anyị na-ewere ụmụ nwaanyị dobe n'azụ. Ihe anyị na-achọ kịta bụ ka e nwee ihe ga-eme ka e nwee nchegharị, ka enye onye ọbụla
ihe ndị oyibo na-akpọ level playground. ndị kọwara maka akwụkwọ a sịrị na ihe a hazichara n'ime akwụkwọ a bụ ka a kụziere ndị mmadụ mkpa ọ dị ịhụ na ha ga na-azụ ụmụ ha ndị nwaanyị. ihe ndụmọdụ m na-enye bụ onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ka anyị kwụsị inene ụmụ nwaanyị, ka anyị kwụsị nnene ụmụ nwaanyị bido mbọsị a mụrụ nwatakịrị ahụ. ịgụ akwụkwọ bụ ihe anyị chọrọ ka ụmụ anyị maka ịgụ akwụkwọ bụ eji abụ maka ịgụ akwụkwọ bụ eji eto. ihe kacha pụta karịa ihe n'emume ahụ bụ mgbe e kpughere akwụkwọ ahụ. Letter J, I go with letter E, I go with letter S, I go with letter U, and I go with letter S. Put your hands together, please. Fantastic. Dr. Prince Ndụka Alụ bụ onye so na ihe a na-eme ya, mụrụkwa onye ma ihe ekwe na-akụ. Ọ bụkwa onye Enugu, ọ bụkwa onye tinyere ukwu n'akwụkwọ nke ọ gụrụ n'ụlọ mahadum dị na Lokoro Toronto yana nke dị na Florence. Site na Enugu, Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Daalụ Okechukwu. Ngalaba na-ahụ maka mkposa na nzacha akpọrọ ESWAMA emeela ka ọhaneze mata na mkpocha nke ọnwa abụ nke ikpeazụ a ga-eme n'aha 2024 ga-abụ n'abalị 30 bụ Satọde a na-abịanụ. Ọ ga-amalite n'elekere 7 nke ụtụtụ ma kwụsị n'elekere 10. Onye enyemaka gọvanọ Peter Mba n'ihe gbasara mkpocha bụ Andrews mere ka amata na enweghị ụgbọala maọbụ mmadụ ga-aga n'ụzọ ma mkpocha na-aga n'ihu. Ọ yọrọ ọhaneze ka apụta n'ìgwè ma kpochaa gburugburu ha maka ọdịmma ha na nke ndị Enugu. Ndị obodo Atakwu Akagbu Ugwu Ọkụ na-anọ nke dị n'okpuru ọchịchị Nkanu West, Enugu steeti ayọla gọọmenti Enugu ka ha biko hapụ izu ike ruo oge achọpụtara ndị aka ha dị na ogbugbu egburu nwa ha nwoke bụ Stephen Aniagụ. Matthew Amoke wetara akụkọ a mere ka amata na ha kwuru nke a oge achịkọbara ọgbakọ ha na ndị nta akụkọ. ha na-agwa ndị nta akụkọ okwu, ndị ndu obodo ahụ kọwara na nnukwu obi mgbawa, obi iru uju dakwasịrị ndị obodo ha kamgbe ozi ogbugbu egburu nwa ha nwoke bụ Chief Stephen Aniagụ rutere ha ntị. Ha kelee gọọmenti Enugu steeti nke ukwuu maka mbọ ọ gbagọrọ iji nwụchie ndị ogbu ọchụ ahụ. egburu Stephen Aniagụ ha tere onye ọbụla na nsogbu, o kpee ha okwukwu, ama ha ebete ụfọdụ achịgharịghị akachi na na-eme mgbanwe ka ọ bụ ihe nwute emeli ka anyị na-emeri o juru anyị ọnụ na Ikemba wụrụ. Ikemba bụ ezigbo mmadụ, Ikemba bụ onye eji aga mba, odogwu nwoke na-ajụ ọgụ wetara anyị ife. Anyị nọ na nwute sinsi ahụ. N'ịga n'ihu, ndị obodo Akegbu Ugwu yọrọ gọọmenti steeti a nakwa nke etiti tinyekwara n'ihe ọma na-adị mma ka ha jikwa aka ọnụ wee nwụchie ndị gburu Maazị Aniagụ, ọkacha ndị nke na-eri mbọmbọ ọsọ ugbu a. na-apụ na Chineke mere ihe eweta ndị niile kpara ya bụ nkata ka a jụọ ha ọnụ ha dịka iwu si wee. Gọọmenti ka a gbaa mbọ gbasie mbọ ike nke a gbara anyị na-ekene fa, ha gbasie mbọ ike fụ na ndị niile aka ha dị n'ime ihe a na-ejidere ha ncha niile ma taa ha ntaramahụhụ dịrị fa. Stephen Aniagụ lagoro mmụọ, onye isi ndị ahịa n'Ogbeete Enugu, bụ onye egburu n'ogologo ụzọ Upland dị na Mechi Ọkụ na Anọ, ọnwa Septemba dị na mkpụrụ ụbọchị 14. Site n'Enugu, abụ m Matthew Amoke. Ndewo Matthew. Tupu ma apịachie, kedu isiokwu anyị ji mere akụkọ? Ngalaba na-ahụ maka ahụike akpọrọ Nigeria Orthopedic Association achịkọbara ọgbakọ 47 ha n'Enugu. Ịzọpụta nwata nwaanyị iji wepụta onyinye ọnatarachi dị n'ime ya bụ isiokwu dịka agbapere akwụkwọ akpọrọ Behind the Door of Faith and Child n'Enugu. Anyị kọkwara gị na ndị obodo Akegbu Ugwu nke dị n'okpuru ọchịchị Nkanu West n'Enugu steeti ayọla gọọmenti Enugu ka ha tinye anya n'ịchọpụta ndị aka ha dị n'ogbugbu egburu nwa ha. Ndewo maka isonyere anyị
ma chebiri Chika ugwu ka ọ batara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ka chi bọọ ọnụ. Top stories tonight. 47th Annual General Meeting and Scientific Conference of the Nigerian Orthopedic Association holds in Enugu. Book launch. Train the girl child to harness her potentials in focus. Plus, Plea for Justice by Ataku Akabubu Community. You can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news desk at 7. I am Chika Ubu with the details. The 47th Annual General Meeting and Scientific Conference of the Nigerian Orthopedic Association is holding in Enugu with participants drawn from across the country. The conference is focusing on the need to transfer knowledge from masters to learners is key to sustaining core values in practical healthcare delivery system. Chiegono Aro has details. Declaring the conference open, the Medical Director, National Orthopedic Hospital, Enugu, Professor Emmanuel Igidiobi, said the conference has become an annual event aimed at building and transferring capacity to the younger generation. He called on new medical practitioners to pay attention to new discoveries in practical healthcare delivery system in line with global best practices. The management of the hospital has been intentional about capacity building. This year alone, I've held a workshop on advanced trauma life support, held a workshop on peripheral nerve block. The anesthetists all over the country has come here to have a workshop on safe airway. And this National Orthopedic Association pre-conference workshop is a 3-in-1 pre-conference workshop. The National President, Nigerian Orthopedics Association, Professor Sidney Ibanusi, enjoined the medical practitioners to strive in their individual capacities to offer their best, as the healthcare system in Nigeria requires both capital and human resources. We have over 40 orthopedic surgeons from various parts of the country attending this workshop. We have resource persons both from Nigeria with rich experience and knowledge, and foreign resource persons who have also come to impact more knowledge to our people. Lectures were delivered on open pelvic structures, complications, and fixations, while goodwill message came from the governor of Abia State, represented. These are lectures. After the lectures, we are going to do both there. There are more than 12 of them there to teach these participants. And after that, we are going to cadaver room where we got some fresh cadavers and we do dissections with the masters and show them this is the way to go. And that is how it's done everywhere in the world. Conference 6 to share knowledge, train people, apply modern clinical skills in the treatment of orthopedic diseases, including spine, which will help to reduce medical tourism. The one-week conference with the theme Burden of Orthopedic Trauma in Nigeria is to stem the tide of medical tourism in Nigeria. In Enugu, Chiegono Aro, NTA News. Parents, especially the male folk, have been tasked to fashion out ways to train and empower the girl child so as to tap the potentials inherent in them for the good of the society.
The author of the book Behind the Doors of Faith and the Girl Child, Dr. Prince Nduka Alom, stated this at the launching of the book in Enugu. Okechukwu Agubama has the details. Dr. Alum said that the training of a girl child is the best thing that can happen to a society, which gives them an opportunity to develop real values for themselves and have an equal opportunity with their male counterparts. Speaking on the title of his book, Behind the Doors of Faith, Dr. Nduka explained that faith is the destiny and advisement to acknowledge resilience in women that should be maximized. He described Chizoba's journey in the book as a testament of resilience in adversity, determination, power of choice, self-discovery, and conscious pursuit of purpose. That from this point on, we give an equal opportunity, because they say the Messiah is coming, but we don't know where she's coming from. It can be the girl child, it can be the boy child. But at this point, what interests me more is to make sure that the society gets to a point where we start exploiting that zeal in the girl child that so far has remained untapped. The girl child is a normal child. The girl child is your child. The girl child is like every child. So every child has to be given maximum attention. Every child has to be treated as the same. The reviewers of the books identified the plot, setting, criticism, features, and style in writing, which enabled the author to effectively combine descriptive, narrative, short story, creative, and style of writing deployed in the book to inform, entertain, educate, inspires, and exposes the reader to places, ideas, cultures, and native wisdom. They added that the keywords in the title, doors, and faith refers to the development of events in someone's life which are outside the person's control. This particular work is a creation of someone that is rich in mind, rich in understanding, rich in background, and rich in experience. So no doubt you are going to find it very, very important. This book tried to explain the problems that the girl child goes through, including widowhood, early marriage, and things like that. The opportunities that people have when they are home, and you find parents preferring their male children over the girl child. High points were the unveiling of the book Behind the Doors of Faith and Cutting of Cake. Letter J, I go with letter E, I go with letter S, I go with letter U, and I go with letter S. Put your hands together, please. Fantastic. Prince Nduka Alom is a man of so many talents. Born in Enugu, his academic excellence earned him first-class honor at the State Agricultural Technical Institute of Lokoronto and University of Florence in Enugu. Okechukwu Agubama, ATN News. The Enugu State Waste Management Authority, ESWAMA, says this month's cleanup exercise, which is the last for the year, will hold on Saturday, November 30th, 2024, between the hours of 7 o'clock and 10 o'clock in the morning. According to the release, Special Assistant to the Governor on Water, Waste, Andres Gabois states, movement of people and vehicles during the exercise is prohibited, except those on essential services who must provide valid means of identification or ESWAMA official pass, as offenders will be arrested and prosecuted at the Environmental Mobile Courts. It further states that all early morning sporting activities across the state, loading or offloading of passengers in motor parks, and other commercial activities are to be suspended during the exercise. The authority appeals to the public to clean up their environment and bag their waste properly before disposal to make a cleaner Enugu state. We now take a short break. The news continues shortly. Welcome back. The people of
Ataku Akebubu Okunanu community in Nkanu West local government area of Enugu State have pleaded with the state government not to relent in her avowed commitment to unravel the killers of their son, late Stephen Anyagu. Matthew Amoke reports that this call was made during a press conference at the town's civic center. Speaking to journalists, the leadership of the town unit, elders and youths of the community bemoaned the cloud of despair in the town since the news of the gruesome murder of their son, Chief Stephen Anyagu. They thanked the Enugu state government for the efforts so far made at arresting and unmasking some of the alleged killers of the late Oboeteme market leader. Aware, Atakwat community was thrown into deep mourning in the late evening of 14 September 2024, when one of our illustrious sons, Chief Stephen Anyagu Ikemba, was brutally assassinated along Topland, Amage, Okunano. The way Stephen Anyagu was killed, was murdered, was not only a challenge to my people, it's a challenge to the entire Enugu state government, to the Nigeria federal government. We made every effort we can do through prayer and the communication through the government, the security agents. That's the effort we made so far, to partner with them to make sure that the perpetrators is being fished out. The community further urged the state and federal governments, as well as well-meaning Nigerians, to synergize in rounding up the killers of Chief Anyagu, especially those still at large. Still waiting anxiously and believing that at the end of it, the government will apprehend those people because we want to see them and know who they are. But now we're on appeal to the government. The governor, he has done marvelously well. We appreciate that, and we are asking for more effort to be put into action. Let him dig further, because these people are calling names, and these names has location. They are somewhere hiding. The government should intensify their effort to bring them out. Because Fishing Power has shown that we have very much senses in Kanaland. He has been doing very, very well. And let him unravel this complex issue by his statement that they should fish out who killed Stephen Anyagu, those who sponsored it and those who executed it. Late Stephen Anyagu, president of Oboeteme Market Association, was murdered in Kerbland along Topland and Mechi Okunano on 14th September 2024 in Enugu. Matthew Amoke, NTN News. And now on sports, for latest in the world of sports, here are the tidbits. To end the news, the main points again. The Nigerian Orthopedic Association has held its 47th annual general meeting with its focus on transferring knowledge from masters to learners is key to sustaining core values in practical healthcare delivery system. Parents have been advised to train and empower their girl child so as to harness their potentials at the launch of the book Behind the Doors of Faith and the Girl Child. We also informed you that the people of Ataku Akabubu Okonano community have called for justice in the murder of their illustrious son, Stephen Anyagu. And that was the news. Many thanks for watching. Good night.